ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. Hello students, so today I will go to discuss acids and bases and salts lesson previous year questions. For example, in April 2019, so April 2019 paper, April 2019. So in this paper, having different questions of acids, bases and salt lesson questions. So first question is, write any 4 uses of washing soda. First question is, write any 4 uses of washing soda. So this question came in April 2019. Any 4 uses of washing soda. So washing soda chemical formula is sodium carbonate, Na2CO3, 10H2O. It is a decahydrate. Na2CO3, 10H2O. Sodium carbonate decahydrate, generally we call it washing soda. So this is formula of washing soda. Sodium carbonate, Na2CO3, 10H2O. So it is used in various fields. For example, first use is washing soda is used in glass soap and paint industry. So washing soda is used in glass, soap and paint industry. Next, second use is, it is used to remove permanent hardness of water. Permanent hardness of water permanent hardness of water permanent hardness of water permanent hardness of water is caused by calcium and magnesium sulfates and chlorides. Maybe calcium sulfate, calcium chloride, magnesium chloride or magnesium sulfates are present in water. It causes permanent hardness of water.
So sodium carbonate or washing soda is used to remove permanent hardness of water. Permanent hardness of water. Next, third one is, it is used to manufacturing of borax. Manufacturing of borax. Borax. It is the important compound of sodium. Borax. Borax formula Na2B4O7 10H2O. This is borax formula. Na2B4O7 10H2O. 10H2O. Next, fourth one is, it is used in laundries and in the laboratory both qualitative and quantitative analysis. Qualitative and quantitative analysis. Quantitative analysis. So it is used in laundries for washing clothes. That's why it is called washing soda. Washing soda. So these four are the important uses of washing soda or sodium carbonate. Sodium carbonate. Washing soda is used in making of glass soap. Glass means window glasses. Glass, soap and paint industry. Washing soda is used to remove permanent hardness of water. So permanent hardness of water is caused by calcium and magnesium, sulfates and chlorides. Next, third one, it is used to manufacturing of borax. It is the important compound of sodium, Na2B4O7 10H2O, borax formula. Next, it is used in laundries for washing clothes and in laboratory both qualitative and quantitative analysis. Qualitative and quantitative analysis. So this question came in April 2019. Write any four uses of washing soda. So next, coming to the another questions. Which of the following is used to purify drinking water? This is objective question. Second one, which of the following is used to purify drinking water? Purify drinking water. So which of the following is used to purify drinking water? So option A is plaster of Paris. Plaster of Paris. Option B is washing soda. Option C is baking soda. Option C is baking soda. Option D is bleaching powder. Bleaching powder. Bleaching powder. So purify drinking water. So in this process,
So we are using bleaching powder. Bleaching powder. Calcium hypochlorate. Bleaching powder formula CaOCl2. Bleaching powder. So bleaching powder is dissolved in water. It releases chlorine. So it destroys microorganisms like virus, bacteria, fungi present in water. That's why it is used to purify drinking water. Purify drinking water. Calcium hypochlorate, CaOCl2. Bleaching powder. Bleaching powder. Hello students, myself is Sanjay Kumar Singh and I did my BE from Birla Institute of Technology, Misra, and I am having 18 years experience of teaching. Now I am associated with KVC classes. Now here the advantage which you people are going to get, that there is a technical pool of faculty, mostly from IITs. So this is one of the biggest enabler for achieving your success. The second best thing is that doubt classes and all, they are conducted in the presence of faculties. So third is that your entire curriculum, timing of teachings, all is being monitored by ITMs and NITMs. So come here and join us. Third question is, the chemical used to fire extinguisher. The chemical is used to fire extinguisher. The chemical is used to fire extinguisher. Option A is sodium chloride. Option B is bleaching powder. Bleaching powder. Option C is sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. Option D is plaster of Paris. Plaster of Paris. Plaster of Paris. So the chemical is used to fire extinguisher. Sodium bicarbonate. So this chemical is used in fire extinguisher. Sodium bicarbonate formula NaHCO3. NaHCO3. This is sodium bicarbonate or sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate. So this is also called baking soda or cooking soda. Baking soda or cooking soda. Sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. So the chemical is used to fire extinguisher, that is sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. Next June 2019 paper. June 2019. June 2019 question paper. In this question paper having two questions based on acids, bases and salt lessons. So write any four uses of washing soda. So already we discussed washing soda uses. So it is used to manufacturing of glass, soap and paint industry. It is used in the manufacturing of borax. It is used in laundries and in the laboratory both qualitative and quantitative analysis.
qualitative and quantitative analysis.